Wednesday, 6th January 2021, 6 p.m. Christian wake at his compound, Aborbalom. Thursday, 7th January 2021, 7 a.m. Body leaves cottage mortuary to his compound for lying in state. 9 a.m. Burial service at his compound. Entertainment follows immediately after service. Funeral arrangements. Friday, 8th January 2021, 12 noon. Condolence visit by relatives, in-laws, friends, and well-wishers. Sunday, 10th January 2021, 9 a.m. Thanksgiving outings service at St. Peter's Anglican Church, Longmont. Sign, Obioma Onyebunam, song for the family. Kupururu mbaka. Ma bidole nishi. I like him kiss where go vision video. Bidole nishi magun. No. Bidole nishi. Exit of a great philanthropist with deep sense of sorrow, but with gratitude to the Almighty God for a life well spent. We, the entire family of Chief Sylvanus Ebudonyebunam of Aboreba Lom Village, Umuzi, in Orumba South Local Government, Anambra State, cordially invite you to the burial ceremony of our beloved father, uncle, brother, cousin, and great father, late Chief Sylvanus Ebudonyebunam. Atọ na nwata ọkara nwana dị mma. Atọ na nwata ọkara nwana dị mma. Age 85 years. Funeral arrangements. Friday, 8th January 2021, 12 noon. Condolence visit by relatives, in-laws, friends, and well-wishers. Asa. Mama the mom. Emo mawa. Emo masa. Iyo mama futawa. Ada bucharum halile. Hey. Come one of my best umunze expressions, so number 1. Ibonu ehu. I like it as an expression. Oh, perfect match for Made Koya Koya. Ibonu ehu. Yana ke. Mba manye ne kweli. Ihe na like ihe ndị umunze na ekwu like. How you use that expression? Ibonu ehu. Ọ na-atọ kacha ma. O fitiri nkogiri ya. Onya the best expression for nkogiri. No onye nwa na abonu ehu. Mana nkogiri akọwatacha for the thing of like ibonu ehu. Yana nke na adabuchara. Ndabu like mgbe izi mbịa a na-ekwu the thing na ọkwa ya na adabuchara. Na dị ma aghọta the thing. Kedu ka ndabu? What has ndabu? Okay. You know, when they want to say somebody is the most beautiful or somebody is the most handsome, for instance, if you want to say Emeka is the most handsome in his family, you say Emeka dabucharum 1 year. That's ndabu. Like ndabu is
is can you ndabulo Igbo normal they daburu mad like when you fall on somebody. That's the literal meaning of ndabu. But they use it here in Umuze, they use that expression in their dialect, their Igbo dialect. They use that expression for somebody that is very beautiful, very handsome. See, right? Akwa ni dabuchara Monday. Akwa ha me hasim na dimu daburu. Di wa daburu. Ma, amaka na sị na digi dagburu gị iji wee support na di m dagburu. Hey, oh my ịkpọcha m ọmụmụ awa ahụ bịa sịkwa na di m dagburu. Oh, backtrack eh. Sunday. Imana akpọ mba ebe anụ m onye side ni. Wee kpọ ya wee na-agwa ya maka AC switch ahụ o buru je tinye na ceiling. Ọ sị m na ọgụ nwa ya tinye ebe ahụ. Ọkwa mmanya na ebe ọ ya dịka ọkwa emekịta nkwụ ọ bụ na na-ekwu against bab. Ọ sị na Sunday. Nsị Sunday amadi ihe ị na-akụfu n'aja m ya fọzie mgbe ị kụfuru aja ebe ihe ahụ ya dị. Sunday ama ebe o change-kwa. O nwere ndu nwetere ewetu. Oh, o change-kwa sim. Oh, ne ha si alu ya n'umunze. Si imani tin be AC. Keke AC. Ihe ọwa mụ na nwere ndụla city ebe aka ụmụaka ya hụ. Ogiri wa aka ụmụaka. So ayi eje nugote stool dowacha na each room. Eji wee na agwago. Si because even aka Sunday elu ho na the thing. Onye na-ewegozi ebe aka ụmụazi ayi hiru ọpụkwu nke aka Sunday. Ihe jụrụ anụ nye m olu. $4,000. And y'all don't wear one cement. Huh? Hey. Cement 4,000 naira. A bag. This last week it was 3,300 naira. Hey. This last week. Well, I can Nigeria about Oh, there, Buhari. 700 and I go to Taman. Kemera si Buhari. Buhari amale kwa mshauri yele. Ondo kwa yasi. Osetia. My na support ku Buhari. It's a land support to Buhari. Mimi na kemera si Buhari si. Buhari. Oh ya na chin. Oh ya ka ya na eku ah. Ipata hili Buhari. Ele no anya ka go dare sin. Kwana ga oge re be nyanga. Ke donc ke toilet. Ai be ti jare le go na. I go to 32,000. We're going to go 36,000. Ndoka neka go kwa ye go no 38. Oh dear. All done. O tu nye ti de go. All done. All Nga done. je la hele ri. Ada. Ola hele ri. Asa mpete. La hele ri ko ho na bo. Asa wa mamule. Kufu eziokwu ọhụ ma iti aka. Ọ ga ihe oriri ka ihe kwanu si chekwa. Ele tomato sachet. Jale. Okwan ka as no 15 naira ka na elebe. 15 naira. Olia to Guinea. And I 160, 170 naira. Like 300% increase within a twinkle of an eye. Hey. And it's not yet Christmas season, no. Kind of Christmas, lawyer. This is still November. Mama, what's the onions? Onions got the $100. Onions, so onions, one medium sized onion. This is the size of onion age emeruma the mezi. Thank you. Onion what he has in me. Onion when they ask me. Onion can 500. And I first onions soon that every chief self also. Mbao. I don't know. A country that cannot feed itself.
But I still have hope in Nigeria. Nothing will make my hope wane. I just believe Nigeria has great potential. It's just the person or the people at the helm of affairs. So 3 more years. Let's try another person. I just can't do Can you hear me? Yeah, will you go and chase him out? We'll have to sit out his tenure. 3 long years. It's going to be. If for this 1 year, John had to him for 3 years. Okay, no. From nowhere, 1 year. It's 1 year no much good. Get on this second tenure. On a demo, on drag it too much for me. For 169. We don't tell him why you over. The way how is he increased fuel price this time? He increased after 3 days. He increased. I best think I announced. They don't do over him. I mean, not even I like him. Onyesi na ya mankwe. Ihe ni na dey na news now. These days, a man says because they not here, he naga. Ikpo news, I na Channels TV live self. I chine Channels TV, I na live. News at 10 now. I na as it happens in Nigeria. So it's no excuse anymore in better because here ni days at your fingertips. A lot of people now in Nigeria am adi here na Ghana Nigeria. Ndo obodo Igbo ka dey ha we ma ihe na Ghana. And once you pay attention to Nigerian news, you can imagine in Nigeria.